Today we will talk about health vocabulary. И сегодня тема нашего урока – вокабуляр о здоровье. Поехали. Hospital. Hospital. Больница. Больница, клиника. А как вы скажете in the hospital или at the hospital? Здесь есть небольшая, но такая очень значительная разница. Если мы говорим in the hospital, допустим, I'm in the hospital, это означает, что я нахожусь в больнице и лечусь. I'm in the hospital. А если мы говорим I'm at the hospital, это говорит о том, что я пришел навестить своего знакомого, например. I'm at the hospital to see my mom. Допустим, я пришла в больницу навестить мою маму. А еще мы можем сказать I work at the hospital. Я работаю в больнице. Вот это и есть разница. Лежать в больнице и навестить или работать. Operating theater. Операционная. Operating theater. Operating theater is sterile. Operating theater is sterile. Операционная, стерильная. Sterile означает стерильный. Burn – ожог. Sunburn – солнечный ожог. She has a sunburn. У нее солнечный ожог. She has a sunburn. Bleed – bleed – кровоточить. The wound is bleeding. The wound is bleeding. Рана кровоточит. Wound – это рана. Rash – rash – сыпь. She has a rash after taking antibiotics. She has a rash after taking antibiotics. У нее сыпь после приема антибиотиков. Side effect. Side effect. Побочный эффект. Rash and nausea are side effects of this medicine. Rash and nausea are side effects of this medicine. Я сказала, что сыпь и тошнота являются побочными эффектами данного препарата. Sneeze. Sneeze. Чихать. Please don't sneeze here. Please don't sneeze here. Пожалуйста, не чихайте здесь. Sore. Sore. Больной. Например, sore finger. Вы порезали палец, и тогда этот палец ваш будет как бы sore finger. I have a sore finger. У меня больной палец. Wound. Wound. Рана. Deep wound. Deep wound. Глубокая рана. Vomiting. Vomiting. Что означает рвота. I had a vomiting after dinner. I have a vomiting after dinner. У меня была рвота после обеда. Weak. Weak. Слабый. Weak immunity. Weak immunity. Слабый иммунитет. Deaf. Deaf. Глухой. He is deaf. He is deaf. Он глухой. Concussion. Concussion. Сотрясение. He is deaf after a concussion. He is deaf after a concussion. Он оглох, то есть он глухой после сотрясения. Numb. Numb. Немой. She is numb. Она немая. She can't speak. She can't speak. Она не может говорить. Blind. Blind. Слепой. He is blind after an accident. He is blind after an accident. Он слепой после несчастного случая. Asthma. Asthma. Также мы можем сказать bronchial asthma. Бронхиальная астма. She suffers from bronchial asthma.
She suffers from bronchial asthma. Она страдает или она болеет бронхиальной астмой. Purulent. Purulent. Гнойный. He has a purulent sputum. He has a purulent sputum. Что означает у него гнойная мокрота. Так как мокрота будет sputum. Sputum. А еще мокроту можем мы назвать phlegm. Phlegm. He has a phlegm. He has a phlegm. У него есть мокрота. У него мокрота. He has a lot of phlegm. He has a lot of phlegm. У него много мокроты. Expectorate. Expectorate. Выделять. Это слово мы употребляем, когда мы говорим о выделении каких-либо биологических жидкостей или субстанций каких-либо. И, например, he expectorates a lot of sputum. Он выделяет много мокроты. Rails. Rails. Хрипы. Хрипы бывают сухие, бывают влажные. Dry rails and moist rails. Dry rails – сухие хрипы, moist rails – влажные хрипы. She has moist rails. She has moist rails. У нее влажные хрипы. Crepitation. Crepitation. Крепитация. He has a crepitation. He has a crepitation. У него крепитация. А как сказать, например, прослушать легкие или выслушать, легкие, прослушать сердце, listen to lungs, listen to heart. Или мы можем сказать auscultate, auscultate lungs, auscultate heart. Palpate, palpate, пальпировать. I have to palpate your abdomen. I have to palpate your abdomen. Я должен пропальпировать ваш живот. Или мы можем еще сказать I have to palpate your pulse. I have to palpate your pulse. Я должен пропальпировать ваш пульс. Diagnostic. Diagnostic. Диагностический. Diagnostic procedure. Diagnostic procedure. Диагностическая процедура. Percussion. Percussion. Перкуссия. Percussion is a diagnostic method. Percussion is a diagnostic method. Перкуссия – это диагностический метод. Bruise. Bruise. Синяк. He has a bruise. У него синяк. He has a bruise. Cut. Cut. She has many cuts after an accident. She has many cuts after an accident. У нее много порезов после аварии. Cut – это порез. Далее. Trauma. Trauma. Травма. She has a trauma after an accident. She has a trauma after an accident. У нее травма после несчастного случая, после аварии. И в конце нашего видео давайте еще изучим такую фразу. What's the matter? What's the matter? Что случилось? Эту фразу вы тоже можете, врачи, часто употреблять при опросе больного. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Если вам понравился наш урок, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, вопросы внизу под видео. Learn English with Kamola English.